Muy bien, bienvenidos a todos al primero de una serie de Very tres well. webinars de Welcome to the WOCCU first of enfocado en la three transformación WOCCU digital webinars de las focused on instituciones digital, financieras digital cooperativas. transformation of La sesión de hoy se cooperatives and enfocará financial en institutions. estrategias de Today's transformación session will focus digital on digital y transformation destacará el caso de strategies, negocio para las herramientas and it will empoderadas por basically la focus the business inteligencia case artificial. related to Yo soy Thomas artificial Belekevich, intelligence. My name is Thomas director de membresía de Belekevich, WOCCU, y es WOCCU realmente un membership gusto estar con director, ustedes and hoy. it's a pleasure to Antes join de everyone comenzar, today. es importante mencionar que la sesión de Before hoy we contará con continue, el it's servicio de important to highlight interpretación today's simultánea session entre will inglés y include español. simultaneous interpretation Entonces, se both in puede English and in elegir la Spanish. opción de idioma al fondo de Please la click the pantalla globe on en the el bottom part menú of your de screen, which Zoom. reads Muchas interpretation, and choose the gracias. language of your preference. You Siguiente, may address Jack. your questions in any of the two languages and they will be interpreted as Una well. de las tendencias más fuertes de los últimos One años, of the reforzar la strongest respuesta a la tendencies pandemia in del the latest COVID, years, ha and of course sido el reinforced sentido by de the COVID pandemic, urgencia en la has been transformación digital de the las urgency cooperativas. required on Esta cooperatives' crisis digital representó una transformation. oportunidad This importante para crisis acelerar represented, iniciativas que this pueden haber crisis estado en la became an agenda important opportunity en to áreas accelerate tales como la opportunities in the automatización de agenda procesos, for la areas banca such móvil, as los processes, canales optimization, alternativos y muchos otros. alternative channels, Y en WOCU, el amongst Hub C others. es un espacio And para la within innovación que within WOCU, incluye Hub C varios is a programas space for piloto e innovation. It iniciativas includes para several apoyar el programs, sector pilot en el programs, and camino hacia initiatives la to support the transformación sector digital. on its journey Para to responder a las digi- for necesidades y las on its journey prioridades through del sector en digital este ámbito, transformation in order for el us to Consejo respond to the Mundial different needs desarrolló la in iniciativa this de Hub area. C o Red The World C en Council español, developed the Hub C donde la initiative letra in C Spanish, significa varias and cosas. letter C Significa means conexión, many things. cooperación It y means colaboración. connection, Y será un cooperation, gusto para collaboration, compartir con ustedes un poco and hoy it's sobre great to share this algunos avances information with many importantes of en esa you iniciativa. on important progresses in this Próximamente, slide, specific please, Jack. initiative. On the next slide, Eh, please. Algo para destacar la importancia de la iniciativa. Me imagino que To muchos de highlight ustedes the ya han initiative's escuchado del importance, I caso de imagine Nubank, many que es of un you fintech already que heard fue about establecido Nubank, recientemente, dentro de poco más de 10 a años, en el fintech 2013, pero established que hoy cuenta recently, con más de back in 90 millones 2013, de about 10 clientes years ago. en toda la But región de today, América Nubank Latina, con un has more enfoque en than 90 Brasil y million México customers in específicamente. Latin America, with a Y tal specific vez lo focus más in Brazil and Mexico destacado de esto es specifically. que el 70% What's de los worth clientes de mentioning is ellos that about tienen menos de 70% of their 35 años de customers edad, are less 36 than años de edad. Y creo que 36 es years of un age. ejemplo And I importante del believe this desafío is que an enfrentamos en el important sector de example ser about relevantes. the Next slide, challenges please, we Jack. face in the sector. Esta We crisis need de to relevancia remain es una gran relevant. parte de la razón por This la cual relevance el Consejo Mundial crisis tiene is a este great enfoque reason for which específico en la the transformación Global digital. Council has Next slide, decided to Jack. focus on digital En transformation términos de specifically. qué significa eso para quienes que Now, what trabajamos does this en las mean for finanzas those that inclusivas, work in ya inclusive hemos visto cómo finances? se han caído We've muchos already seen paradigmas how y en several este nuevo paradigms have been paradigma affected. existen tanto In this new desafíos como paradigm, there are oportunidades para several nuestro challenges sector. and opportunities El for our sector. acceso es uno de esos. La transformación digital es un acelerador del Digital acceso a liquidez, transformation al tiempo que is an proporciona una accelerator of experiencia más financial ágil, más inclusion, and at sencilla the same time, y más it provides satisfactoria a para more los agile, a more socios que simple permitan approach, superar and a las more limitaciones satisfactory geográficas y approach for reducir partners costos para to avoid transacciones de los geographic servicios financieros y limitations and mejorar reduce la costs for transparencia y financial la confianza en nuestros transformation sistemas and financieros. Pero transparency and hay demasiadas reliability of our cooperativas que financial todavía systems. carecen But de at the este same time, there acceso. are several cooperatives that La rápida don't evolución have this existe access yet. nos Rapid indica la inclusion urgencia de indicates adaptar y there's innovar an para mejorar urgency to estas adapt soluciones y and vemos innovate to aquí una improve clara these necesidad solutions. de
Here we mayor notice there's coordinación a con great los need gobiernos to cooperativos coordinate with para que governments, with ellos entiendan cooperatives, la importancia y que since they desarrollen la understand the estrategia interna para importance cada and they cooperativa. need to develop Vemos internal barreras en el strategies for marco each cooperative. regulatorio en We términos notice there de are other barriers in the también regulatory en frameworks, los recursos que estén disponibles para also aplicar, considering que no available existen en muchos casos resources. para nuestras In several cooperativas cases, pequeñas y they medianas. don't exist, Entonces, la at least not innovación for y our el small rápido or ritmo medium-sized del cooperatives. cambio Innovation exige and the una rapid nueva forma advancement of de change colaborar, requires a new probar y way to replicar collaborate, soluciones. to Next test, and slide, to Jack. replicate solutions. Entonces, ¿cuál es el papel del Consejo Mundial? What Como ustedes is saben, the World representamos una red Council's global role? de As you cooperativas know, de crédito en we todo el mundo represent a global y network estamos of credit and respondiendo a cooperatives los around the world, desafíos que and enfrenta we are nuestro responding sector. to the Uno challenges de los that desafíos our y sector pero faces. beneficios de nuestro One of the sector es el challenges base or de los valores benefits of our cooperativos y sector tenemos la voluntad is de based on compartir los the secretos cooperative, de los and éxitos we entre do have países. the willingness to Entonces, share es a our través successes amongst del countries. poder de And convocar, de precisely through coordinar y this power to apalancar estas summon, coordinate, soluciones and que el leverage these WOCCU está solutions that we uniendo el see sector WOCCU alrededor de este is tema de la joining the transformación sector digital around this para specific topic, crear which una is related nueva to digital transformation. grupo de And the intention is to herramientas que create a new group of fortalecerán tools las that estrategias de strengthen the transformación digital strategies, para the el digital sector. transformation Next slide, strategies Jack. for the sector. Y en este caso In reconocemos que this case, realmente es un we camino donde recognize hay muchos this pasos is por a tomar y journey for queremos many of us, and apoyar there are al several sector en steps este to viaje hacia la take in order for us transformación to digital advance. We need to y continue apoyarles a las supporting the sector cooperativas en hacer towards digital realidad a su transformation, and estrategia. at the same time, Next slide, Jack. support cooperatives for their ¿Y strategy to become cómo a lo estamos reality. haciendo? Vamos a compartir con ustedes hoy algunos ejemplos Today, we will de share a few una examples iniciativa que hemos desarrollado bajo la of marca de an HubC. initiative we Es developed un under the mercado HubC brand. digital, una It's plataforma a donde las digital market. cooperativas financieras It's a pueden platform in which explorar, financial evaluar y cooperatives may cooperar con explore, proveedores de la tecnología assess, and financiera. test this information Entonces, with quisiera cooperate aprovechar la with financial oportunidad ahora technologies. para I would like to benefit introducirles from the virtualmente opportunity a mi to colega virtually Raúl Gómez, introduce my quien colleague es Raúl asesor de Gómez. innovación digital en He WOCCU. is a digital Raúl innovation está apoyando a nuestros esfuerzos de advisor in apoyar la WOCCU. transformación digital Raúl del is sector supporting our a través digital de una de las transformation as a iniciativas en sector, marcha de HubC, and this este mercado is done digital. through one of our Hub C Entonces, Raúl, initiatives, muchas part gracias of our por digital apoyarnos market. en esta iniciativa Raúl, y thank le you very paso much ahora el for micrófono supporting para us que with this puedes compartir initiative. un poco And sobre now el trabajo importante que está I grant realizando. you the floor to share details on this important task. Over. Raúl, you have the floor. Gracias, Tomás. Muy buenos días con todos los Thank you, participantes. Thomas. Good morning Pasamos to one este and slide. all. Good morning to our Mi participants. presentación va a estar enfocada en los temas de My transformación digital presentation como caso will de focus negocio y on cómo hacer sostenible digital este proceso de transformación transformation as digital a que business vienen case hoy and how to desarrollando las make digital cooperativas. transformation Siguiente slide, por sustainable. favor. Next slide, please. Next slide. Gracias. Entonces, hoy en día, la transformación digital Thank yo creo you. que es crucial para que las Today, cooperativas sigan digital siendo competitivas y transformation is relevantes crucial en for este cooperatives to be vertiginoso competitive mercado and en el que relevant están in actuando, this ¿no? Donde la tecnología está market transformando where rápidamente las prácticas technology is quickly tradicionales de nuestros transforming modelos de digital negocio. Yo practices creo que es of our fundamental business comprender que model. I believe that transformación it's digital no se fundamental trata to simplemente understand de implementar that nuevas tecnologías o iniciar proyectos de cambio de we core, need to sino de adapt new utilizar esas technologies, tecnologías and de at the manera same time, we estratégica need to use para these abordar los technologies in a desafíos y strategic oportunidades form del negocio. to address Aquí voy a challenges nombrar to our cuatro de otras business. muchas And razones, here I would seguramente also porque el highlight enfoque, pienso yo, es el acertado.
El other primero, reasons la why I believe orientación hacia this el is the problema del correct negocio. course of action. Esto For se refiere a la example, necesidad de definir una estrategia they clara need y to garantizar que el define a proyecto clear esté en consonancia strategy con los to objetivos clarify estratégicos de la and cooperativa ensure that the y por tanto strategy implica is un connected compromiso to the total por parte de cooperative's la alta dirección. objectives and at the same time, Al centrarse en commitment identificar los from problemas diverse específicos del departments. negocio que se As we desean focus abordar, on the business's se specific garantiza que esta issues, inversión en tecnología esté alineada we específicamente con los guarantee objetivos our estratégicos de la technological cooperativa. investment is truly Esta presión aligned para to the transformarse cooperative's está también objectives. fuertemente impulsada por las This need necesidades for de los miembros transformation is y que no solo han cambiado, promoted sino by que están members evolucionando continuamente and at the junto con same su time comportamiento y también que no changes debemos changes olvidar por un in tema society in generacional. our Entonces tengan members, en and at the cuenta same los time we casos de need to éxitos think de la about it innovación en otras since cooperativas. Yo generational creo que un relief buen is punto de inevitable. partida For this para la reason, I believe dirección this is es a llegar great a un starting point. entendimiento común It's de about por qué es necesaria generating la a innovación, common qué es understanding on why exactamente lo que hay que innovation cambiar en la is cooperativa, qué es lo que hay que mejorar necessary. What y do cuál es el we need objetivo de todo esto. to change, and what is the Esto me llama objective to all profundamente a this? mencionarles que And I la must transformación say, digital debe I ser would like to mention estratégica. that digital Es un hecho que las transformation must be cooperativas hoy enfrentan strategic. pues nuevos retos que It's a demandan fact that the transformar cooperative today digitalmente sus faces modelos new de negocio. challenges that demand Por a ello, el digital acercamiento innovation hacia of lo its business digital debe model. ser, creo For yo, this reason, our approach to indefectiblemente digital estratégico. actions must be Aunque un strategic at proyecto de all. transformación digital puede ser A costoso, como lo digital es, transformation quedarse con los project brazos may cruzados be puede ser expensive igual de since it's costoso o not más, just about keeping your porque como arms todos folded, sabemos, it la may be a bit competencia more sí se está expensive. moviendo y en algunos As you casos know, a our pasos muy competition adelantados. is Entonces, advancing, and este in some escenario actual cases, exige quite mayor fastly and in competitividad, gigantic steps. mejor uso de For los this recursos reason, we need limitados greater y un escenario de mayor competitiveness, a better incertidumbre use y of una limited capacidad resources, a de scenario of actuación less y reacción uncertainty, veloz a en el tiempo. capacity to perform and La take action transformación in digital toma time. ventaja de estas nuevas Digital capacidades tecnológicas transformation takes precisamente advantage para of this cumplir new con los objetivos technological corporativos. capacities precisely to Pero comply más with allá de la tecnología se requiere una estrategia para evitar el cooperative negocio objectives, but y creo more than yo anything, aprovechar las to feed the oportunidades que esta business, brinda. and more than anything, to Para benefit finalizar the en este punto, ¿qué quiero opportunities. decir con And to esto? Que el finalize, motor I para would like entrar to en un know, proceso de what does transformación this digital no mean? debe ser Well, únicamente in la order for us tecnología, to start a sino digital una estrategia transformation seria, process, it clara shouldn't y just be consensuada about con la alta technology. It dirección should be about de la an cooperativa. agreed Y en el strategy segundo punto tenemos todo este enfoque en within la the solución de no la cooperative, tecnología en sí including misma. ¿Qué significa esto? directors. Es fácil caer en la trampa de adoptar It is easy tecnologías for por el you simple to hecho de estar a adopt la moda technologies o for the porque simple pues otros lo fact of están haciendo. being Recuerdo current un or amigo director de una in institución en fashion. Guatemala que me I decía, Raúl, remember yo ya that a entendí director in al menos Guatemala qué would cosa tell no me, es transformación digital. I Transformación understood digital no es salir a mercar, what no digital es salir a transformation comprar. is now. It's not Sin about stepping embargo, out to the esto market and no buying es un tema de technology. moda, es crucial recordar However, que la it tecnología is debe ser un crucial medio for para us to alcanzar un remember fin, that que es technology should be the precisamente means to resolver un problema reaching o a mejorar un purpose, proceso which is dentro del precisely to negocio de la improve cooperativa. a process to Tercero, la eliminate a flexibilidad para problem considerar within the alternativas. business. Reconocer que And no then we need todas to las think about soluciones requieren desde un inicio la alternatives. tecnología es un punto clave. Understand En algunos that casos, los problemas not pueden all resolverse businesses mediante need ajustes o technology mejoras from en the los very procesos de beginning, and negocio. some of them Y can even luego de ello adjust interviene their la business tecnología. processes, and then Recuerdo, they recuerdo include en technology. experiencia un caso en el que I pues una remember in institución my experience brillaba la a publicidad case por in el which medio, an la institution burocracia, would procesos shine. engorrosos, They would speak about repetitivos, bureaucracy. y They went simplemente se through trajo tecnología a la repetitive and institución sin extensive hacer un bureaucratic trabajo processes, and anterior they de just mejorar estos included procesos. technology Lo without único que se caring logró con to la improve the tecnología previous fue processes. automatizar The only procesos accomplishment engorrosos, fue was to automatizar etapas. automate Y cuarto, el enfoque de valor troublesome empresarial que es processes. importantísimo. And the La approach, transformación digital exitosa se mide por digital su impacto en el negocio. transformation, Por eso, desde un is inicio measured by debemos its ser impact críticos, in no business. This is simplemente por why la adopción we de las need to tecnologías. measure, Al not just articular because claramente cómo la tecnología how contribuirá a mejorar la technology is eficiencia adopted, it's operativa, also because la how experiencia de los technology will miembros y improve clientes, la innovación operational o cualquier otro efficiency, aspecto the clave del experience negocio, of yo creo que se businesses, or any garantiza que other la inversión en tecnología crucial genere un aspect. retorno I believe significativo. this guarantees Eh, a specific approach. eh, al anterior, The previous one, please. Jack, the Jack, previous slide, the previous slide, please. please. Or the other slide. Next, Next. next. Next slide. Previous, la anterior, por favor. No, no.
Previous one. Previous one. Previous, please. Ok, perfecto. Thank you. Hablamos ahora de la sostenibilidad del viaje digital, que es importantísimo. Las cooperativas deben garantizar. Ok. La sostenibilidad del viaje digital. Las cooperativas deben Sustainability garantizar que este proceso se desarrolle of our de una digital forma journey. sostenible y adecuada Cooperatives para evitar must impactos ensure negativos para the su cliente. process is ¿Qué quiere conducted decir in a esto? sustainable Incrementar and su adequate form. competitividad And a what do I través mean del by ahorro de this? gastos y Increase its evitar gastos futuros, competitiveness el by incremento de los avoiding ingresos y future el incremento de la expenses, experiencia de increase los miembros y income, clientes and y de la increase usabilidad de the los experience of productos y servicios. customers and the Aquí tenemos algunos use of puntos a their products and considerar. La services. eficiencia operativa. La What do we need to automatización y la consider? We need to digitalización consider de estos operational procesos efficiency. The reduce los errores optimization manuales, and the el digitalization of papeleo y los processes reduces tiempos de manual work, procesamiento. papers, and Esta the time for eficiencia processing. se traduce en This un ahorro de efficiency costos is que eventually permite a los translated into colaboradores the reduction centrarse en of tareas de expenses. valor añadido en And lugar at de the same bucear time, en trabajos repetitivos, it's about administrativos y focusing burocráticos. on Por otro lado, repetitive, tenemos la ventaja it's to competitiva como avoid segundo focusing on punto, repetitive ya que en la economía actions. digital actual, las cooperativas The que adoptan la transformación cooperatives digital that tienen una currently ventaja adopt competitiva digital transformation significativa sobre have estas a ventajas. significant Hay que digital posicionar la adopción de la advantage in tecnología comparison como to the un rest. imperativo We need to estratégico position para technology mantenerse por delante de sus adaptation as an competidores, imperative atraer nuevos miembros y captar una mayor to cuota de include new mercado. members. Tercero, tenemos la escalabilidad y Third la one, agilidad. Las scalability plataformas and digitales y las agility. soluciones basadas en la Digital nube platforms and ofrecen solutions, escalabilidad, lo cloud-based que permite a las solutions that offer cooperativas ampliar scalability. fácilmente sus operaciones y It adaptarse allows a las cambiantes cooperatives to demandas del adapt their mercado. solutions and at the Permiten same también time to agilidad, adapt to the market. It flexibilidad, provides agility, innovación rápida, flexibility, dando a sus innovation, cooperativas una ventaja and it provides its competitiva en un cooperative a panorama de mercado competitive advantage dinámico. considering a dynamic Cuarto punto, environment. tenemos la preparación The para el fourth negocio item, en el futuro. preparedness for the Y aquí es future. importante señalar que la Here, tecnología it's evoluciona important to highlight continuamente that y las technology cooperativas evolves deben jointly, adaptarse para seguir and siendo relevantes. cooperatives need to adapt to Hago continue being hincapié en relevant. cómo la innovación y la Highlight how inclusión estratégica innovation financiera se alinea con los objetivos de is aligned to sostenibilidad your de largo objectives plazo de sus cooperativas, to sustainability on the long term. protegiéndolas contra las fuerzas disruptivas del mercado y los It's about impactos protecting tecnológicos. it against No sé si ustedes disruptive han visto hace unos affections to the días, creo que market. fue la semana I don't know pasada, if you noticed a la firma few days consultora ago or McKinsey weeks ago, sacó un the estudio interesantísimo McKinsey sobre la rápida consultant evolución de los firm medios de pago published electrónicos, a en report donde se señala que en on apenas 2 años, payment sources, comparando el and they 2021 highlighted con el in just 2 years 2023, in comparison, la if you compare tarjeta de débito 2021 with reemplazó al 2023, dinero en efectivo debit como el card método de pago debit cards preferido replaced de los cash payments latinoamericanos. as the preferred Y que las payment billeteras method for digitales Latin también han ganado Americans, terreno, and the digital en wallets have especial also en acquired países como space, Argentina y Perú. especially in countries like Estas son algunas Argentina de las and Peru. conclusiones de dos extensas And these encuestas are sobre a few medios de pago conclusions, a más part de of an 15.000 extensive personas que llevaron a survey cabo esta empresa on consultora payment en sources países and means of latinoamericanos de payment habla hispana en el on surveys 2021 that included y en el diverse Latin 2023. American countries in Los 2021 and participantes in de la encuesta de 2023. 2023 Survey manifestaron básicamente participants su for the presencia y 2023 preferencia por las tarjetas de débito participants for y the las billeteras 2023 digitales survey por sobre el efectivo. preferred Y esto nos deja debit de ser cards and digital sorprendente, pues wallets nosotros sabemos over que cash. Latinoamérica es un mercado en el que And we predomina know el uso del Latin efectivo. America Todos sabemos is que a el cash market es in el which rey cash y is aún con king, una alta tasa de empleo and informal, we still que notice llega aproximadamente al an 70%. informal employment. ¿Cuál es There's el an mensaje? elevated Que todo está employment. cambiando, que incluso en There's nuestras an economías elevated en América informal Latina y el employment Caribe rate, y and que no this podemos means quedarnos everything como is simples changing. espectadores. In Latin Otro America and the punto, la Caribbean, toma de everything decisiones is basada changing, en and we datos es un cannot tema stay as importantísimo en mere esta línea con toda spectators. esta ola de digitalización. Now, considering Tenemos que lograr que las digitalization, cooperativas tengan we una need visión to work with centrada en los cooperatives datos. so their Significa que vision los is datos se consideran focused un activo on data. fundamental y It means estratégico que this impulsa la means toma de data is a decisiones, fundamental la and innovación strategic y el éxito asset social. that Hoy las soluciones supports tecnológicas que innovation se and implementan general success. proporcionan acceso a Any grandes cantidades de technological datos que pueden implementation analizarse provides data para that obtener may be información analyzed valiosa sobre el eventually comportamiento to de los miembros, obtain valuable las tendencias information del on mercado y el mismo members' rendimiento behaviors, operativo. market tendencies, and Finalmente, en sexto lugar, operational no performance.
la mejora And en la sixth, experiencia del socio y improve miembro de los clientes. improve partner experiences or member experiences. We need to understand what they need, what our cooperative members need. It's important for us to listen our customers' voices. It's become something essential for any cooperative. The intention is to adapt quickly, and for this reason, our members expect an omni-channel service now, in real time, through the channel they prefer, whether it's in person, by cell phone, and even through mobile devices and apps. The intention is to offer improved experiences through a rational process, through a personalized activity, and at the same time, we require greater adaptation from our members, and at the same time, increase income. Digital transformation, according to the natural process that they use, we don't necessarily have to upload anything. We need to confirm this information with them. I believe success will be measured according to the channel's adoption or use or the digital solution to implement. If we only advance on technological advancements, we may lose track of its usability. Technology and digitalization are not the purpose, but I do believe it's an extraordinary need in order for members to receive a greater experience. Cooperatives need to acquire a balance between the human contact concept, but at the same time, they need to understand that the world and new generations are behaving in a different way. In other words, in a more digital manner. Next one, please. Thank you. En esta tercera lámina, Tomás, en la introducción habló un poco the third slide, del mercado digital. Para nosotros, basically, in the next slide, we see that HubC is basically a space for digital innovation. It allows cooperatives in emerging markets to test digital solutions and products that may innovate and benefit different customers, and even attract new customers. And at the same time, there's we need to test solutions. We need to promote financial inclusion. In HubC, we have launched diversity initiatives, and one of them is our digital market, HubC. Here, we shared an innovation proposal as part of the services we offer, where cooperatives may explore, evaluate, and collaborate with financial technology providers in a safe environment like Sandbox. And the intention is basically to test. For us in WOCCU, the digital market, HubC, is a new way to collaborate. Why? Because it is a group of fintech solutions adapted to cooperative needs. We have more than 20 solutions in our platform, and this will increase month after month. The cooperatives may choose where to start throughout their innovative process, and in this way define their own journey. Secondly, this marketplace, this digital marketplace, facilitates digital solutions, presentations, demos, virtual debates, and at the same time expose the cooperatives to new technologies and new tendencies. And for this reason, we decided to invite everyone to these two solutions that we're going to provide that are part of HubC. And third, because it is independent from the software and the provider. HubC's purpose is to enable a space for cooperation, for collaboration between cooperatives and technology providers, vanguard, or up-to-date, Next slide, please. or innovative solutions. Next slide, please. Thank you. HubC dice allí un espacio para la innovación digital. HubC, a space for digital en innovation. palabras, I believe one chart speaks more than 1,000 words, right? And
With this, Y I esto want to tiene speak que of complicated irse innovative viendo en muchas processes. situaciones, ¿no? La In our dificultad para experience, encontrar we fintechs, can soluciones assess tecnológicas different que problems, respondan a such as the necesidades difficulty to específicas de la find cooperativa, fintechs that los respond tiempos to que the toma cooperative esto, specific 2, needs, 3, 4 the time it soluciones, takes, tener about referencias de las 2, 3, mismas, 4, 4 or la 5 complejidad times the misma y las capacidades de reference, testeo y los riesgos de exposición de the datos reales different cuando tienen risk, que armar the una real pequeña data muestra as con data well, de su propio whenever you banking need to para include compartirlos a con terceros y hacer sample pruebas y on muestras, banking la to dependencia share con with el área de others and tecnología test que it, está en otros the proyectos y que dependency tiene que hacer un with the alto para depending on the desarrollar technological quizás area un laboratorio de where they prueba need to o stop armar in una order for muestra them to develop representativa de la a test cooperativa para lab or testear probably a de representative la solución, action, la ausencia de terceras partes, todo el tema de la gestión de the las bases absence of y estos largos third procesos de parties, integración y faltas de APIs and at the estandarizados. same time, Estos son an los grandes extensive problemas que integration hemos encontrado process. en un proceso de innovación These complicada. are Y part la of the solución great está ahí. issues Usted we ve have una found, gráfica, and the lo único solutions que es may la be a bit gráfica, complicated. mi colega Andrea va The a chart explicar on más screen, adelante my los colleague beneficios, Andrea pero will quédense explain con more con esta information lámina en about el it sentido de que and the esta es la benefits solución. related to it. Optimizar, y And I ese es can el say that objetivo, this is the optimizar solution. el This is about proceso de innovación optimizing, en las optimizing cooperativas con una the serie de innovative process posibilidades amongst como un catálogo cooperatives, extenso, el and at sample, the la same puesta en time, marcha, la an extensive implementación catalog, for y otros example, temas the y los beneficios que va implementation, a the presentar start, Andrea and other topics that más may be adelante. presented by Aquí Andrea quiero dejarlos later. con mi presentación. Next slide, please. Here, I would like to finalize my Muchas gracias. Next presentation. slide, please. Yes, next slide, please. Y en este momento, Right now, permítanme ahora presentarles a ustedes a allow me a dos de nuestras moment soluciones to fintech present que forman parte de two la oferta del of our marketplace Hubsy que fintech acabo de solutions presentarles. that were Estas part son of the Cari AI y marketplace BackBuddy offer I AI. recently Ambas son shared, and tecnologías those con are Cari inteligencia AI artificial. and Buddy En AI, primer orden va a estar el señor both Nixon Bastos technologies Blanco. with Él es representante artificial comercial de Cari intelligence. AI. First, we will listen Y to Mr. Nixon posteriormente Basto estará con nosotros el Blanco señor from Suya Prasad, Cari fundador y AI, director de and next, BackBuddy Mr. AI. Suja El Prasad, señor founder and Prasad hará director su of presentación en Bandi inglés, así que para los PI. que deseen, He les will share his invito a presentation que in durante esta English. presentación If pueden needed, dar please un access clic en el icono the para Spanish la channel traducción for en interpretation. simultáneo. Señor Nixon Basto Blanco, muy buenos Mr. días, Nixon gracias por su Basto presencia esta Blanco, mañana y good tiene usted la morning. palabra y el Thank you control for joining de in su today. presentación. And you have Bueno, the Raúl, floor. muchísimas gracias. Qué excelente charla. Tomás, gracias por la introducción. Raúl, Y ustedes thank han you very tocado dos much. temas muy Excellent importantes, que es la presentation. parte de la I inteligencia believe you artificial y highlighted two cómo las important topics, cooperativas and that is están entrando en el AI mundo y el caso del Banco Nu and how está siendo cooperatives need to potencialmente take them de los into más account. grandes del mundo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, I would soy like to Nixon thank Basto, everyone once soy de again. Cari My AI name is y Nixon tengo Basco el from inmenso placer Cari de AI, participar de este webinar. and Entonces, este and webinar, I am muchos de honored to los que estamos participate acá in somos today's padres webinar. de familia y Many cuando of nuestros us hijos are quizás llevan parents, a su novio, a su novia para and when our vacacionar y uno children quiere saber take their quiénes son. boyfriend Entonces, or their aquí yo les girlfriend voy to a their presentar homes, quién es Caridad. we want to Entonces, know who they Caridad, are. somos And una for this reason, compañía I will present eh, who Cari empresarial AI is. latinoamericana. Somos Cari fabricantes AI de is a tecnología y company, estamos orientados, a atención, Latin American de company. los We usuarios de la manufacture cooperativa technology and con we're focused inteligencia on providing artificial. attention to users. Llevamos más o menos In 10 años en el cooperatives, mercado, where presencia en 7 we países, support users with Bolivia, AI. México, Colombia, We are Chile, present in Argentina, Bolivia, Perú, España. Mexico, Colombia, Alrededor de Chile, 73 Argentina, millones Peru, de Spain. transacciones se generan mensualmente en la plataforma de Caridad. There are more Estamos than activos 73 en million este momento y transactions every 5 años month in our consecutivos platform. recibiendo premios 150 por lo que active estamos generando bots esas and 5 experiencias wow, en consecutive donde los years socios receiving de las prizes cooperativas pueden and hacer awards, uso de where todos estos partners in canales digitales cooperatives y can poder use any of the autogestionar y poder digital generar un channels and at the certificado same bancario, time poder pagar en self-manage línea a en sus certificate, esfuerzos que nos hemos de pay acuerdo con online, él. Estos son amongst los others. indicadores: resolutividad en primer contacto un A 90%, few encuesta de indicators, satisfacción de un 90% y 90% the algo que first también contact estamos satisfaction buscando es survey, que esta atención 90%. que están haciendo los And bots what we are looking for disminuya el paso a now la gente y is hay un for indicador que bots más se está haciendo un paso de service un 4% únicamente to a un paso a una gente. Algunos de nuestros casos, transfer como our mencionaba Raúl, support. qué experiencia tenemos. As Raúl mentioned Obviamente estamos before, con our ya Hubsy experience, y we are algunos de los currently clientes working de with Banco Sol en Bolivia, WOCCU, Afro Azteca en México, with a Bancaria few en Colombia banks y in hemos tenido un caso de Bolivia, in éxito Colombia, exitoso con Afro Banca Mía porque Azteca, está orientado a and we've had a usuarios very del interesting case with sector Bancamia since it's a
adapted and connected to users en donde ellos from hacen rural este proceso locations en and the lengua. agricultural Acá, section. certificados
sector, and they share their questions in their para la parte del sector financiero, rasgos de local la actividad language or dialogue. de este sector financiero. Entonces tenemos esta certificación ISO 27001 CARI de AI seguridad y platform la has 9001 que corresponde a los high servicios de standards on calidad. security and quality. Esta es la suite de CARI y This is CARI mencionaba por ahí la AI's parte suite, omnicanal. Entonces, and esto es la as Raúl omnicanalidad, que yo mentioned, pueda this tener is the a los omni-channel socios de la characteristic. cooperativa en los diferentes I may momentos have que él quiera partners from the atender cooperative a and I través can contact them de through la different cooperativa. channels, Entonces puede ser a través de WhatsApp, a través de maybe Facebook, through a través WhatsApp, de Facebook, Instagram, a través de mail, a través de una videollamada. Todo esto son los canales Instagram, digitales. an Y email, esta a parte phone call. omnicanal lo que These are ofrece all the CARI es que digital se channels. desarrolla el In the bot en omni-channel uno de estos section, canales y CARI se replica fácilmente en los develops otros in para que any tengan of en the cuenta que channels es and it diferente a replicates multicanal. easily. It's También very tenemos different el from módulo de agentes. El multi-channel. módulo de agentes es el We que also have pasa agents model, revisando una parte and del basically proceso the no se agents mode autogestiona, entonces van a haber is whenever the unos process humanos is not allí self-managed. complementando la atención y vamos a And for this integrarlos reason, con la humans will complement FinConecta the attention, para and la then we cooperativa. generate Entonces, nuestra suite integrations with está por dos. FinConecta for El módulo cooperatives. asistente virtual, que lo vamos a ver en una Basically, presentación en vivo, el we módulo do de have a agentes, y virtual eso sí lo podemos assistant dejar if para una needed. We parte will see it posterior. in the future, Esto and lo we can vamos a leave mirar. this for later. La asesoría es un asesor Today, con la ESG, I parte can de say it's inteligencia an generativa, advisor and y it es lo que vamos a includes the realizar. Gestión es un generative sistema de intelligence procesamiento part. de documentos en donde It's a nos mandan una imagen document y, por ejemplo, el processing documento de system. identidad y And for para example, hacerlo, para que the una persona quiera identity abrir una cuenta en la document, cooperativa. Entonces nos manda su basically, documento de identidad, su they DNI, send the como se document llama en cada país. Él coge la foto, la as how extrae it's y lo called puede hacer un in each preregistro country, para que sea and fácilmente llevado a hacer they abrir keep una cuenta de record of ahorros it. o una cuenta de crédito, como él quiera, o una cuenta o una And tarjeta at de the crédito. same time, Y they la can parte use a administrativa y credit card or a administrativa es savings cuando las account cooperativas or tienen muchos whichever the empleados case y it quieren is. tener como un control They sobre have su several tiempo y employers, and in generar occasions novedades they do anónimas. want to keep Entonces, control of esto certain es lo que es details la suite and novel de aspects. CARI y que This vamos is the ahora a CARI presentar AI a través de suite, un demo. Y esta es la and presentación we will que uno present como this papá le information gusta in quién es demo. mi novia, quién And es this mi is novia, quién basically es the mi qué, presentation that quién you es seek to la share. novia de mi hijo. Entonces aquí fue la presentación de CARI y And basta. basically, that's the Ahora voy a CARI AI mostrarles lo presentation. que es el bot y vamos a hacer el entendimiento en lenguaje Now I will natural. share Bueno, the entonces ahora bot voy aquí and a dejar de compartir more boleta. details. Entonces espérenme un segundo y dejo Allow me a y termino moment. esta. Dejar de compartir. Ok. Allow me a moment to share my screen. Y ahora vamos a mirar la parte y por favor voy a compartir aquí mi celular y vamos a mirar. I will now share the screen from my cell phone. Allow me a moment, please. Bueno, se me está presentando un inconveniente a la pantalla. Ok, perfecto. Listo. Y aquí ya me va a aparecer. En este momento, por favor, me confirman si están Very well. viendo, Can si you ustedes please están viendo confirm el celular if you are en sus seeing my cell presentaciones. phone's screen in your presentations? Alguien del Aún equipo no. me puede informar si ya están viendo la presentación en el celular. No, aún no. Listo, voy a intentarlo nuevamente. Let me try again. Bueno, se presentan a veces situaciones como esta. Listo. Wow, parece que no me está tomando la compartir pantalla. Entonces voy a utilizar el plan B. It's El plan apparently B not es letting me share my presentar en screen. WhatsApp la presentación. Entonces acá, Allow me a moment, please. listo. Aquí ya están viendo la presentación de lo que sería Here WhatsApp. you can see my Por presentation favor, me confirman. from WhatsApp. No, Nixon, vemos todavía la última No, lámina de tu not yet. presentación. Ahora sí, We ahora sí. can only see the Bueno, last ya, ahora slide no of más. your presentation. Ok, We did see it, listo. but then no more. Entonces nuevamente acá, Okay, por let me favor, me try confirman again. si ya están viendo el Please WhatsApp. confirm if you can see my WhatsApp. Ahora sí. Listo. Entonces Yes, acá es lo que una persona very vería well. en WhatsApp. Y aquí en Basically, WhatsApp la persona the ingresaría person con el número de documento would de identificación
access with their document damos nuestro name identificación, and identification number. lo enviamos y acá We send it. ya de una vez él va a hacer una And here validación you para que can pueda see, saber que es un socio de la based on cooperativa this o hay el validation, nuevo you socio de can la confirm cooperativa. they Aquí are el socio de la partners to, cooperativa va a if they're poder member to the participar y si cooperative no, or if not, pues or not. simplemente le va a dar información If comercial not, de lo they que will ofrece la only receive cooperativa. Entonces commercial acá information yo le about the voy a dar cooperative. poder If they are controlar un par de members, un they beneficio will de pago receive other inmediato, options. pólizas, todo lo que genera un Now, I flujo will hacia estos review the comerciales, pero options, quiero which are mostrarles con online imágenes. payments, Entonces le policies, voy a and all abrir the la nota rest. de voz. Let me show Acá you how it tengo works with todos los AI. productos disponibles. Allow me a moment to share Entonces, a una voice note. cooperativa tiene What productos plans disponibles, or entonces products él do you have en su base available? de conocimiento va a conocer In its y le va database, a ofrecer it's going to que search tienen and la parte de offer seguros, the la parte option, de cuentas de ahorro. whether Entonces, it's about tenemos insurance, productos bancarios savings y tenemos account, productos de seguros. banking Entonces, yo le digo, products, and it answers. We quiero have conocer sobre banking el products and portafolio we also bancario. have insurance products. Listo, aquí And I estoy tell utilizando it las in notas de audio. voz I de would muchas like to personas, como mi know amiga about banking Laura y reports. Thomas, las And I'm personas de basically menos de using voice 35 años que notes están siendo usuarios. Y estos like usuarios no Thomas mentioned necesitan estar ni before. escribiendo People ni under necesitan less than estar 35, 36 years of age are hablando usual con una are the persona, sino main todo users a través to de notas Nubank, de for voz. example, Entonces, esto and es they lo que yo don't hago. like to use Haciéndome chatbots. They seguimiento rather diario, use voice tengo notes. productos de cuentas de ahorro, productos de Basically, cuentas de it inversión, productos answers. de I have crédito. Entonces, todo savings, esto está en la base de investments, conocimiento. credit products, and Y all quiero part of conocer our sobre las database. cuentas de ahorro. If I ask, I would like to Listo. know about Entonces acá me savings va accounts, llevando la and send información another una voice vez, note, me va and then I start segmentando. Y receiving the digo, lo que information estoy on haciendo accounts, es on savings yo accounts. como What I am cooperativa le doing dé a mis usuarios is that esta as a facilidad de uso cooperative, I para need to que provide my ingresen a mi users a compañía, facility para to que ingresen a use mi cooperativa so y they sean can mis link with clientes. my Entonces, en este cooperative momento, and at the él same está time haciendo become un my análisis customers eventually. de la documentación Right de now, it's productos de analyzing cuentas the de ahorro documents and at para the que las same time imágenes y determining me which las vaya products and a savings accounts presentar. are Entonces, aquí available. está haciendo simplemente un análisis And de here lo que it's se tiene. simply Tiene la cuenta analyzing the básica y information. tiene cuentas de ahorro It's premium. basic Entonces, yo account le and puedo at the escribir same aquí time it's a con premium errores de account. ortografía que muchas veces pasa. I would like Entonces, to beneficios de highlight la a few básica. mistakes that tend to take ¿Listo? place. Entonces acá le explico un error de ortografía que nos sucede And a todos. basically here Entonces, we beneficios, bueno, have aquí es con B larga, pero aquí lo hicimos con a V. spelling Entonces, él mistake. incluso le estoy diciendo al And sistema basically I can say that I am telling the que system, no le mencioné la cuenta, no le dije el plan básico ni la cuenta básica. No, well, ella me dice los it beneficios. doesn't talk Aquí about también the basic plan. valoramos It speaks mucho about the la benefits comparación now. de un And we plan y truly otro. value the comparison between one plan and the other plan. Por favor, me compara la básica con la premium. Esto es You súper can include, valioso. please Yo poder comprar compare y the mirar basic aquí un one with the producto de la premium. cooperativa And y me here I compara. can Entonces, compare con a esto, ya product lo que within the yo voy es cooperative como and un compare it. usuario para poder tomar una decisión de Here, poder I, as a ingresar a la user, cooperativa. may Entonces, decide acá él what le dice product los to beneficios, ya hace la take from the comparación. cooperative or not. Él dice la básica tiene estos Out of the beneficios, la benefits, premium tiene estos it beneficios highlights y te puedo ayudar en algo más. Ahora, pues yo ya quiero what it hacer can help parte me with, de esta and at the cooperativa. same Entonces le time, it digo speaks en about dónde the cooperative, and están I ubicados. detail here information ¿Listo? on Entonces acá location. vamos a mirar esta ubicación. Le voy a mandar Here, mis datos I just send de the location, aquí ya my viene lo data. interesante también. Todos queremos saber en dónde está la cooperativa, cuáles son sus ferias. We want Entonces to vamos a know where usar the lo que se conoce cooperative ya is, maps and we want to residenciales. use the Para, resources, digamos que para and I can go ahead chicos y and todas send estas this personas van a information. mandar a ubicación. Hay otras personas que no conocen Usually, cómo pueden mandar a younger ubicación. Entonces users aquí know how ya to un send instructivo. location, Entonces but le doy others este don't. instructivo en Android. El For proceso para this mandar la reason, ubicación here's a es few sencillo. instructions on Para how to iOS el send proceso es your sencillo. Entonces location. acá igual como manda este instructivo también yo puedo mandar mensajes de la And at aplicación. the same Entonces time, acá I can yo also le voy send a decir messages to la my ubicación accounts. I will y de include acuerdo a mi information ubicación, such as my location, and based on my location, discúlpenme la tos. Entonces en este momento ya él hace un proceso de it verificar carries out the en dónde están process, las oficinas más and cercanas. basically it Entonces acá la verifies where cooperativa the la tiene más nearby cercana, entonces offices acá es are donde yo located puedo at. darle la información And de here I horarios, can provide atención, en more qué horarios information, manejan y schedules, pues obviamente attention, también se puede products, agregar de una manera fácil y and at rápida. the same time, Entonces acá voy a access them agregar teléfono, easily. le digo que sí, y algo que nos gusta
pasar es conocer el and estado y pagar. something Entonces, con we esto like. ya vamos a ir terminando. Entonces, acá And with this, I will quiero finalize my pagar presentation. mi tarjeta. I would like to stop Entonces, en este here. momento vamos a generar lo que sería la autogestión. Right now, Listo, entonces acá yo le digo aquí, quiero pagar, allow me a quiero pagar moment. en línea I detail y le here voy a dar pay mis datos. Aquí online, viene una integración con las pasarelas de and pago que here's tenga an la cooperativa. integration with my Entonces payment acá el número de la tarjeta, options. el nombre, Here I include the la card fecha, number, the date, el código de seguridad y el the valor que security tengo code, que pagar. En este caso and the son value I would have to $88. pay, Ya con esto, $184 in this lo que case. vamos a hacer nosotros es With la this, what we confidencialidad, es will decir, do la is confirmación basically de lo que confirm le this hemos firmado. information Entonces, is es basically what decir que un we've pago done fue in the realizado. payment, and it basically highlights Normalmente, your payment esta was made información nos muestra la successfully, factura y yo la and puedo it descargar. basically shares Y esto information on sería the porque ya invoice, and generé I el can pago download it. y aquí podemos And that's poner la basically factura. Entonces, esta información the queda para payment. la persona y This ya la information información pagué 184, de lo cual ese is provided to 184 the con los person, impuestos and y el then valor que pagué de mi deuda we son have 149 y esto es a simplemente value a manera we de ejercicio. paid for it, which is Entonces aquí ya 149, digo and lo that's que es el just pago, for ya the casi minutos, activity. entonces Here you can equipo, see the payment details cooperativas, and will software, aquí teams, les estamos enseñando la cooperatives, herramienta partners. omnicanal Here's que the permite omni-channel atender tool, a los usuarios de and las it helps cooperativas us en todos attend los canales users of digitales different que se puedan cooperatives through autogestionar all digital como lo channels vimos en esta so they presentación. may Entonces, self-manage muchísimas as we have seen in gracias, the presentation. For Raúl, now, I muchísimas thank you gracias, very Tomás, much for y your bueno, para que attention, continúen con esta Thomas, Raúl, sesión tan interesante de and inteligencia thank you artificial for this para very interesting las session cooperativas. focused on AI for cooperatives. Muchas gracias, Nixon. El Over. material que les vamos a dejar, abajo The está el código information QR that para que we will ustedes share, puedan it ver will include a lo few que QR codes unos demos for que you tenemos también, no to solo del sector bancario, sino de otro sector. assess information related to Gracias, the Nixon. banking sector. Gracias. ¿No? Por favor, no olviden hacer el Thank you, tema de la Victor. traducción que quieran, la interpretación del inglés al español. Está en la parte inferior de sus pantallas. The next presentation will be in English. Remember to use interpretation into Spanish if needed. Welcome, Mr. President. Please go ahead. Welcome. Good morning. I'll be presenting in English. So, I company name is Athensys and Bangbody is our product suite. We are a 6-year-old organization. We are based in India and the UAE. We have 20 plus customers right now across Middle East, Asia, Africa, and Europe. We focus on banking technologies, and we have won several awards in the last 4 years, 5 years. We have won the World Cup for the MENA region, Startup World Cup. We won the FinTech of the Year multiple times. 5 times we were the FinTech of the Year. We are recognized as top 5 global FinTechs across the world. So this is what we do. And we focus on digital customer journeys for the banking customers. We focus on 5 areas, which is the digital sales. Basically, if you're new to a bank, if you're trying to get new customers onto the bank, we can help in recommending the best products for the customers based on what they browse, what are their persona, what they might be interested. We use AI technologies to help in digital sales, and we use multiple AI technologies like computer vision, reading the documents. We help in onboarding customers. This has been the most popular solution we have currently. We have 6 different banks using to onboard customers. Currently, banks which take about 2 to 2.5 days to onboard a new customer, we are able to do in less than 7 minutes now. Last year, the bank went live. In 8 months, they have opened close to 53,000 accounts in the last 6 months or 7 months approximately. So this is a very popular solution for banks and credit unions, where you can onboard customers at a very low cost and at very fast rate. And we have digital customer experience where we have chatbots in any channel you can think of, like WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter,
or our own apps. You can have it on Android or iOS devices. Any channel, customers can interact with the bank, with the credit unions. And we also have, what we have is, if the solution is not satisfied, is not agreeable to the customers, the bot will automatically take it to a human agent. So human agent, if you have a human agent can solve the problem. We use AI to help the call center personnel to service the customers better. So this helps us in cutting down the cost of service to a great extent. We have seen close to 50% of cost saving from one of the large banks in Asia, Vietnam. We had 200 call center agents. That is now cut down to close to about 65 agents are now there. The rest of them all, they're converted into salespeople. Next, what we have is the digital engagements. Digital engagements is where we use bots to help do transactions, financial transactions, or just a query. Like, if the customer wants to know his balance, or when is the loan due, or if he wants to close the loan, any kind of a transaction you can integrate. We do that. This is also a very successful offering to banks and financial institutions of all sizes, from small banks to a large multi-country banks who use the solution. Interestingly, we have a digital payments. This is what we do is we have our own wallet or virtual accounts. You can launch a virtual account either on cloud, or if you want to do on-premise, we can launch a white label wallet. The white label wallet can be used to onboard customers, help them in doing transactions. You can, for example, you can transfer to another wallet. You can do bill payments. You can apply for loans. You can pay back loans. You can close loans. You can open deposits. Any kind of a digital payments you can do. And we have tied up with MasterCard in Asia now, and we are working in Africa to roll out QR payments across the globe. Right now, the solution is live in Singapore and Malaysia. Even for a small merchants, the street side food stalls, they can now accept card payments for a small amount of card payments. Also, it is now we are enabling. Currently, there is a merchant with 1,800 shops are using the card services to pay small payments. We use AI, what we call it as a composite AI, which means that it is not a single. Thank you. So this is not a single AI like chatbots. We use multiple AI technologies, to deep learning to LLMs. LLMs helps us, when you all know about the LLMs, OpenAI, all those things. But we provide this on-premise also. You can just run on a small server. You can run the LLM, which is, you are not connected to net. Locally we can deploy a solution. We have our own models. We have our own guardrails, so that we can control the behavior of the chatbot. We can control. This is extremely successful, and because of the large language models, we can offer solution in any language of your choice. Currently we have customers using in English, French, Arabic, Vietnamese, Swahili. In Kenya, in some parts of Kenya and Malawi, they use Swahili. So we cater to any language, we can do it. And we use computer vision. Computer vision helps us in onboarding. Like, for example, if you upload your passport or your national ID card, it can read the card. It can call the API to find out whether the card is genuine or not. It can validate the card, and it can automatically fill up the application form, and the customer can be onboarded in less than 6 to 7 minutes. Customer can be onboarded. We can also do the risk scoring mechanism we have. All these things are available either on cloud or on your own premises. So we also use what I mentioned is we have a recommendation engine. Recommendation engine is used to cross-sell your products. For example, if you have a if you want to offer to your credit union,
savings product, and at the same time you want to encourage them in literacy, financial literacy, help them in save, and at the same time offer loans to them. It can be a simple micro loan, or it can be a group loan. All this can be recommended to the customers based on certain things, based on the device what they use, based on the transaction history. All those factors are taken, and then we apply those AI technologies to help in recommending the right product. And we also use banks to reduce churn, meaning if a customer is likely not using the services of the bank, his account is going to dormant. We can predict that this customer might leave the bank, and we can predict, and then we can engage with the customer better, so that so that the relationship with the bank and the customer is kept alive. Next slide, please. Yeah. So the whole platform, what we call as Amigo, this platform consists of 3 modules. One is a bot builder. All these platforms, all these 3 solutions, customers or the banks can do their own. You can create your own bots. We don't need a services of anybody. If you have a trained staff, you can build bots on your own. We use LLMs, and also we use NLP models depending upon the use case. It's just a drag and drop kind of a thing. You just give your website of the bank, or any documents, or let's say you have your pricing sheet, you have your rules and regulations, terms and conditions, all those things you can just drag and drop and upload, and the bot will be able to answer any questions out of those documents. So this is just in minutes you can launch a bot. You don't need too much of training, not much are required. The most complicated part in this is what is called as the flow builder. You can integrate your banking services with any other external services. Like for example, if you want to give a loan to a customer, if you have a credit scoring engine in the country, or if you want to link it to any other bank or any central bank, you can integrate. All it needs is all the integrations and workflows, API integration, how the customer journey is to be done. It can be drag and drop. You can just building blocks. You can drag and drop, maybe with a little bit of Python programming. If you can build your own flows. We have built very complicated flows, right from a simple balance query up to subscribing for an IPO. This has been a very, very successful journey we built for a bank in UAE, one of the largest banks in UAE, where an IPO can be subscribed through a WhatsApp channel. And first time when we launch it, we have about $330,000 for subscribed only through WhatsApp channel. And the best thing is, it took us only 21 days to launch the service from scratch. So that's the power of a drag and drop interface what we have built for the flow builder. This studio is entirely built by us. This platform is available either on cloud or on premise. What we also do is we have built a flow. For example, you want to make a payment to an account to another account. The same flow, it can be either used by the bank, or you can build a screen instead of interactively, what you have seen in the earlier presentation. It's an interactive, right? You ask a question, the bot will respond. Instead of it, if you want to launch your own internet banking or your own mobile app, you can reuse the flows what you have built in the flow builder, and you can deploy on a screen, on a browser. So you can build applications for your own use, for the bank staff use, or for agents, or use the flow builder to deploy the solution so that customers can directly use their journeys. Next slide, please. These are some of our customers. MasterCard, of course, is very popular. We have a Lebara network. We have Standard Bank. We work with Barclays Bank. Lots of banks, we use across the globe. Unfortunately, we don't have any presence right now in Latin America. We have partnered the solutions with all of these big integrators, like Accenture to Microsoft to Oracle. We have partnerships with them.
and we've been quite successful in building in this. I have a few slides to show each of the platform details, what I've explained. As I mentioned, this entire platform, either we can offer as a PaaS, which is platform as a service. You can just use the platform and we can build the solutions, or you can build your own solutions and use as a SaaS model also. Either models are available. With a very little investments on the infrastructure, we can just offer everything on cloud for you. We have at the bottom, we have the entire the core of the services. We have our own general ledger. We have accounting engine, risk management engine. We have a scheduler. All this part form of our core engine. And we have on the top, we have the green color. We have the channels in which you can deploy. You can use any of the social media channels. You can use on web, you can use on mobile, or you can just publish APIs so that others can use your services. Like this. Yeah. So the benefits what we offer, because the drag and drop development, what we have seen over the last 4 years is exactly, we have already have about 220 banking journeys, right from a balance inquiry to statement, all the way up to loan application, loan disbursement, loan repayment, and also offering credit cards, offering debit cards, and up to IPOs. Entire thing we have, including the case management. You can raise a ticket and bank can resolve the ticket. So we have a campaign management. All of these, about 228 journeys we have already, which can be deployed very easily. You just need to know the API integrations, which are also very flexible. And we have already integrated with P24, FlexCube, Finacle, and large core banking solutions. So what we have seen, because we come up with already pre-defined journeys, customer journeys, what we have seen is that we don't need to start from requirements. We have seen in the banks, at least from the initial estimations, we have managed to cut down the development time by 70%. Because we have the standard solutions are there, like authentication, all those things, right? We have a drag and drop builder, we have a communicator to social media channels, we have a tool engine, we have an authentication service. All these are components which can be reused, which means your maintenance is low and we have a regular release onto the platform. So it is most of them are international standard, global standard what we use for most of the services what we use, like for example, RBAC. And we have already have an IDE, we have a CI/CD pipeline. So we get the benefit of the best of the industry policies. And as I mentioned, we have a fast automation, which is basically, we have banks. Sorry. Could you hear me? Please, yeah. For timing reason, we will stop here. Thank you very much, Mr. Praza, for your presentation. It was very interesting. Thank you. Y en estos momentos vamos a presentar las soluciones HAPSI. Quiero decirles right now, I would like to share the TAPSI solutions, and I also like to highlight that this webinar recording will be shared with all participants. And this is precisely what we wanted to highlight with both presentations, just for you to know more about the HubSpot platform. And you know that part of our new business model is precisely to offer the new opportunities with each of the fintech options found in the HubSpot platform. This is why we need to coincide our requirements and the specific needs of our cooperatives with the best technological solution that adjusts to the specific need. And I apologize, we will take about 10 more minutes, but we don't want to leave this solution aside on the different HubSpot solutions offered by AI. Buenos días a todos. Thank you very much, Raúl. Good morning to one and all. Let's go back to the previous slide. I will very quickly introduce
the presentation. Thank you very much. The previous slide, please. Bueno, mi nombre es Andrea Torres Goitia, como dijo My Raúl name hace un is momentito, soy Andrea parte del Torres equipo de Hueca. soporte de As HubSpot, Raúl mentioned, I am y les part of damos the la HubSpot bienvenida al support Marketplace, team. donde actualmente tienen 22 soluciones And diferentes que pueden probar the activamente marketplace has y con las que se van a 22 poder familiarizar. solutions that you may Los animamos support a aprovechar esta actively, and at the oportunidad. same time, Gracias a HubSpot we, Marketplace, la estrategia digital de su cooperativa va a thanks poder to convertirse en una realidad Marketplace, en una this manera mucho strategy más will rápida y become a eficiente de lo reality in a que more han efficient and avanzado faster hasta way ahora. in comparison to what has been advanced up to We the can, moment. gracias. The next one, please. En esta lámina y la siguiente vamos a poder ver la gama de soluciones que incluye el Marketplace de And HubSpot. No es mi in these intención describir solutions, cada una de las if it's categorías about ni tampoco marketplace, cada una de las soluciones. it's about my Por temas de categories or tiempo no lo each vamos a of the poder hacer, solutions. Because of pero sí time, we won't ustedes be van a able to poder do ver todas so. estas soluciones, visitarlas y probarlas At en the la same time, the plataforma HubSpot. intention is to Las 22 look for the soluciones que tenemos solutions in the actualmente cubren HubSpot platform. categorías como Out of the pagos, banca 22 digital, solutions, they personal cover finance management, categories such as gestión de payment, riesgo, digital banking, gestión risk de efectivo, management, verificación de identidad, cash customer management, engagement, ID digitalización de verification, procesos, customer cumplimiento, engagement, compliance, entre digitalization of otras soluciones. processes, En esta and lámina y compliance, en la amongst other siguiente, solutions. On this vemos slide que and in the prácticamente previous todas one, las you may categorías see tienen más de that una practically solución all para que ustedes categories puedan have testear more y que than puedan one ir solution comparando. for you to test Se it trata de and soluciones compare it. probadas con vasta It's about experiencia tested atendiendo a solutions distintos with tipos de vast experience instituciones financieras. attending Y lo different más financial importante, tienen institutions. clientes que And ya most son importantly, cooperativas. you have customers that are already cooperatives. Thank you. Soluciones como Cari AI o Bank Buddy que ustedes acaban de escuchar Solutions like son Cari parte AI del or marketplace de BankBuddy Hubsy. are Son part of parte de los que Hubs's ustedes van a marketplace. poder conocer, It's part of contactar what y you will convertir get en to una know, realidad contact, para and become beneficio de and todos convert sus into a socios. No nos reality olvidemos aquí que el objetivo final for es poder our integrar partners' soluciones benefits. Let's remember fintech que that we need to aceleren integrate la fintech atención al solutions that socio, accelerate que attention hagan to our más partners, eficiente la atención to al our socio y que en members, definitiva puedan generar mayor inclusión making it financiera. more Tenemos efficient otras and soluciones generating greater reconocidas en el financial mercado, inclusion. soluciones como Lola, Contigo, We Fibia, have other solutions in the Somos, market, such as Lolo, Meridian, entre Contigo, otros. Viva, Fibia, Muchas soluciones, Viridia. In 22, other y words, vamos a ir several incrementándolas solutions, 22 of them, poco a poco, and we will increase them little by little. que los invitamos a que las conozcan de primera mano. And we do invite you to get to know them firsthand. Thank you. Thank Entre los you. beneficios que presenta Hubsy, es importante Amongst the destacar, benefits como for dijo Raúl hace HubSpot, un it's momento. worth mentioning ¿Recuerdan la what lámina Raul que tenía highlighted a Raúl, moment la ago. que tenían dos imágenes, una que estaba muy Remember the enredada, en la que slide tenían muchos with procesos, two images? información, It was quite entangled. It had several tecnología que processes and coordinar, y otra information que and tenían mucho más technology to orden? coordinate, Es and ahí donde others with queremos greater llegar. Esa order. solución And that's implica lo siguiente. precisely Lo primero es el acceso a un what we want catálogo to cuidadosamente highlight. The first seleccionado one, de access soluciones to a fintech clearly que tienen selected reputación catalog en of distintos fintech países solutions en el with a mercado financiero. reputation in En different segundo countries and lugar, in the acceso a financial un market. sandbox que les permite probar Second, estas access soluciones to a usando un sandbox that simulador de helps core us bancario test these que solutions logra que by estas pruebas realmente using a agreguen banking valor core al proceso de solution, evaluación y allowing al proceso the de test to compra-decisión que truly se add va, value to que the se va a assessment and the embarcar su cooperativa. decision-making process. Por otro lado, en el caso de que la On solución the que other tienen en side, mente in no case that esté the presente solution en you el have in hand marketplace, or in mind les is not ofrecemos la present in the posibilidad marketplace, de we postear do offer you the una necesidad possibility en to la cual post a describan need qué es in which exactamente lo que you están do buscando. describe Y a what través is de it we are HubSpot truly tenemos la looking for. posibilidad de And contactar a through the distintas HubSpot, you have the soluciones a nivel possibility mundial para of encontrar hiring lo que different realmente solutions at a necesita su global level cooperativa. Uno up de los to the point aspectos you más find relevantes de what your HubSpot, cooperative o en truly realidad el needs. aspecto culminante de One of the HubSpot, es relevant lograr aspects of una HubSpot integración. Y is aquí to HubSpot facilita accomplish mucho este integration. proceso And here gracias HubSpot a apps facilitates the process estandarizadas. greatly thanks to standardized Piensen en APIs. HubSpot como ese puente Think of que realmente HubSpot va a as facilitar the el bridge tener that will una truly integración con una facilitate solución que están buscando integration with de a manera solution mucho más eficiente en in a tiempo more efficient y en way, costo, both in para poder llegar time más as well rápidamente as al in mercado y que el cost, time to market in order sea for us to mucho más reach the rápido. market, in order HubSpot for the también les time to brinda a market is ustedes to be herramientas faster. para que puedan HubSpot gestionar also a offers través, tools that you may perdón, la manage, relación con los proveedores externos well, a través actually de for you distintas to métricas que manage your pueden ustedes relationship ver with aquí. external partners through different metrics included in the platform. Entonces, si estamos listos para explorar el potencial If we are ilimitado que ready ofrece to HubSpot, explore los HubSpot's invitamos a que limited conversemos hoy potential, mismo. we do Los invite you to invitamos a discuss sacar una about foto this si quieren de esta today. pantalla Please take a picture
picture of invitamos a this visitar la página web image a on screen, escribirnos directamente
And please visit the estamos a su website, contact disposición us para responder directly. We're cualquier here, pregunta que puedan tener. Nos glad to encantaría tener respond any reuniones uno a question. uno con ustedes para And que we would podamos love to explorar have de manera mucho one-on-one más meetings so we personalizada may cómo personally podrían aprovechar explore esta nueva how herramienta que Hubsy we pone a su may benefit, disposición. how you may Les benefit invitamos de from verdad this que no new dejen pasar tool esta oportunidad. in Hubsy Hubsy. es una Please herramienta que va a benefit from this significar un antes y un opportunity. después en su estrategia This digital. will mean Muchísimas a gracias y before and esperamos estar after en contacto in con your todos digital ustedes lo strategies. más pronto posible. Thank you very much, and we hope to be in contact as soon as possible. Glad to assist. Gracias, Andrea. Y Thank solamente you, para Andrea. concluir, quisiéramos And agradecer, to wrap up, darles las we gracias would a like todos to thank por su your asistencia en esta attention, your primera sesión invitation, de and la your serie de webinars assistance Hubsy sobre for transformación this first digital session en el sector de las cooperativas on financieras. digital Se disculpan transformation por habernos pasado 7 within minutos, the pero creo que era financial importante cooperatives. We terminar con todas apologize las for taking presentaciones more y time than esperamos the que la assigned información one, compartida but we les do haya believe it was sido important to valiosa share y this los inspire information. We a hope impulsar la the innovación en information sus was cooperativas. Y ya valuable, saben that también it cómo truly pueden inspires contactarnos a través de everyone. la información que You acaba know de how to compartirles contact Andrea. us now Yo creo through que the juntos information podemos shared by transformar el futuro de las Andrea finanzas recently. cooperativas. I Hasta la believe we próxima y may tengan todos transform una the feliz tarde. finances of diverse cooperatives in the future. Muchísimas Thank you gracias. very much and have a great rest of the day. Glad to assist.